Hello guys, welcome to Rio Academy. Myself Vishwanath. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ Rio Academy. So I hope everyone is good. So happy Diwali to everyone. So today we are beginning with the business studies classes for the first year commerce, right? So I'm just taking the introduction part today regarding to the first chapter of business studies, right? So please like, share and subscribe our Rio Academy PUC channel, wherein we are going to take the classes for first year PUC as well as second year. So myself Vishwanath, so I am going to teach you with the business studies, right? So let's begin with the business studies, the first chapter today. So I'm just going to give you a brief introduction, right? So business studies, so what is the word business here, that we are going to understand today, and what are the activities that we are conducting in the business. So these are the things that we are going to take up in our today's session. So please join our classes, that is Rio Academy PUC channel, wherein you will get the notes also as well as the PPTs also. Okay, so we have a Telegram channel also, so the link is in the description. You can join us with the paid app also, wherein you will get the extra with notes, mock tests also. So please join our Rio Academy. So let's begin with the today's concept, that is concept of business. So what is business here, right? So business is nothing but wherein people are undertaking various activities to satisfy these needs. So business, the word where it came from is, the business word came from the word busy. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತ್ರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ engaged in themselves with some work. Okay, so they are engaging themselves with some work. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ರೀ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಥವಾ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಯರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಯರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಸಚ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ means what? Keeping themselves busy with some or the other work or other activity in order to get what? In order to get their needs fulfilled. ಸೊ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is nothing but it is the activity. So which type of activity adana navile nodteve. So which type of activity is this business? Right, so business andre ಏನು, what are the characteristics of business, what is the concept of business, okay, what are the advantages, disadvantages, and also what is the difference between business and employment, or working and business, how are going to they differ between themselves. So all these things are being discussed in this chapter, guys. Right, so concept of business, first thing that we have to understand here is the people are engaged in themselves with the activities to satisfy their needs. Okay, so these activities may be classified into two, that is economic activity and non-economic activity. Right, so what is this economic activity and non-economic activity, that we are going to see further. Okay, so here human activities are diversified into two, that is economic activities and non-economic activities. Right, so these activities, how are they known? So first we are going to know about the economic activity. So what is economic activity that we are going to study here? Yenappa economic activity andre? Okay, so economic activity means what? The activity is undertaken to earn money or money's worth. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇ ಬಿ, those activities are backed up by a motivation. What is that motivation, guys? In order to earn income, to earn money, or it may not be directly money, but it may be regarding to the money's worth and related to production and exchange of wealth. Okay, so illenre economic activity means what? These are the activities which are done or which are given, which are being run to earn money. ಸೊ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇ ಬಿ, ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್, or it may be running any type of activity or any type of shop in order to earn money. Okay, so in this economic activity, the main thing is to earn money. So why is this activity, economic activity olaga main mudda enri? What is the main motivation here? To earn money or money's worth. Right, so it may be directly money or it may be in return to money's worth. So that is also equivalent to money. So money's worth antandre enri, that is equivalent to money. Okay, so that activities which earn money are known as economic activities. Okay, so ಈ activities ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, it may be regarding to the
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗೂಡ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್, ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ that is also termed as a way to earn the money. So these activities are there, or it may in other words it may also be regarding to the exchange of wealth. So exchange of wealth means what here? We are not going to produce anything, but we are going to get the the products or services from some other person, and we are going to sell them in order to earn income, right? So these types of activities, the activities which earn money, okay, which earn an income, which give a benefit, so those activities are known as economic activity. So economic activity means it is running of a factory, or it may be a retail shop, okay, or it may be cultivating a land. So cultivating a land means you are going to produce using the agricultural land, you are going to produce agricultural produce and sell it in the market. So by producing the crops, okay, you are producing the crops and selling it, so you are earning money there, right? So you are earning the money, so that is also known as an economic activity. So I hope you are clear. An activity is known to be an economic activity where it earns money or money's worth, right? So it may be related to production, or it may be related to the exchange of the wealth. So that is known as what? Economic activity, right? So economic activities are characterized, or what are the characteristics of these economic activities? So it is related to production of wealth. So production of wealth ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So to earn the money is the main motive in the economic activity. So the activities are driven by a force. What is that force? To earn money, right? So first characteristic of an economic activity ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ದುಡ್ಡಿನಿಂದ. ಸೊ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, right? The second characteristic is of the economic activity to satisfy human wants. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ? ಬೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ human wants, guys? By producing or by selling the goods, whatever goods or desires are there of the human. So those desires or wants can be satisfied by what? Giving them the desired good or service, right? Okay, next one is the economic activity is main characterized by expectation of earning the money. So the expectation here is what? To earn money. In order to earn money is the, okay, to earn money is the most what motivation or goal in an economic activity. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫ್ರೀಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ there is an involvement of earning money. Okay, so therefore economic activity, the main ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಿಯನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ earning the money. So that is the expectation here. Okay, so here we are not providing the activity. These activities are not done or not performed freely. Okay, so these activities are performed in order to earn money. Okay, so there is an expectation of money in the economic activity. So that is the third characteristic. Okay, so first characteristic is right, in order to earn money. Okay, second characteristic is these activities are done in order to earning money or fulfill their livelihood, or and second characteristic is to satisfy the wants, human wants ಗಳನ್ನ and desires ಗಳನ್ನ fulfill ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. Okay, so these activities are backed up by the satisfying in order to satisfy the human wants. So human wants ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. Okay, so there is always an expectation of earning the money. So everyone wants to earn money in an economic activity. So these activities are those activities wherein there is an expectation in return. So whenever a person is performing an activity, so he performs it. So ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್, if you are running a retail shop here, so the retail shopkeeper doesn't give free of cost, right? So ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ sells goods for a price, so he wants to earn money. So that is known as an economic activity. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ if there is no economic activity, there is no development of the society. So ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಸೊ this earning of livelihood is termed as an economic activity. So economic activity andre enri, the person earns in order to fulfill his needs. Okay, so those activities which fulfill their needs is known as an economic activity. So this economic activity is the base for the economic development of the society. ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ to be termed as economic activities, and the economic activities with the activities wherein money is not involved. So ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫ್ರೀ ಆಗಿ donations, okay, giving free education, giving free medical facilities, giving donations. So all these wherein you are not charging anything, you are not expecting money here. So alli en ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, those activities are performed without any expectation. Okay, so whenever there is no expectation of money, that activity is known as an non-economic activity, right? So here the activities which are undertaken not for any reward but for ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ,
right? So non-economic activities are the activities which are undertaken not for any reward. So reward ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ economic activity. So the people or the person who is performing the activity, so he is involved himself in earning money. But in case of non-economic activity, these are not done for any reward. Okay, so these are done for their personal satisfaction. For example, here the mother looks after her children. Okay, so the housewife cooks food for the family, right? So all these things are done without any expectation of reward. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಿಯರ್. Okay, so these are freely performed for their personal satisfaction. So those activities which are been performed for their personal satisfaction are known as non-economic activities. Okay, so the economic activity and non-economic activity means here, so the chef who prepares food and sells in the hotel, so he is a economic activity because he doesn't cook food for free, right? So he has to cook, he only cooks for a reward. So whenever he is paid, he cooks food, right? So but in case of a home wherein the mother cooks food for their children, so she doesn't charge any amount there. Okay, so ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ freely. But whenever you go to a hotel, there also the food is cooked and served to you. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾರೋ, ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೇರ್ ಇನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. But in case of non-economic activity, there is no money involved there. You can get food freely, right? So these are the examples of the what? Non-economic activities, right? So the differences between economic activity and non-economic activity, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡನ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ view to earn money there. But in case of non-economic activity, so there is only the personal satisfaction, right? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿನಃ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? Okay, next, so here the second difference that is there in between economic activity and non-economic activity is it can be measured in terms of money. Okay, so illenagtade economic activity antandre enri, it can be measured in terms of money.
okay, but non-economic activity cannot be measured in terms of money. So these are not measured in terms of money, guys, right? So economic activityಯನ್ನು ನಾವು ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ those activities are not performed freely, so those are charged. So for that reason there is a what economic activity can be called wherein you are using the money there. So money plays an important role. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, or that may be providing service in the hotel, or that may be any activity wherein money is involved, or there is a return benefit. ಬಟ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ಮದರ್ಸ್ ಲವ್ ಟು ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ಡ್ in terms of money, but in the other aspect wherein a hotel cook prepares the food and serves, so he charges per plate, right? So there is measurement in terms of money. So whenever you are providing any service for money or to get a reward, that is known as an economic activity. Where money is not considered or no reward is charged, that is known as an non-economic activity, right? So here they have explained the same point here. So money is the reward. So what is the reward here? In economic activity the person is expecting money as the reward, but in case of non-economic activities the mental satisfaction. Okay, so whenever you are donating some amount to some person, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ money or any reward there, right? But whenever you are paying, okay, whenever you are doing some activity, say for example you have a retail shop, so you give the goods there for money. Okay, so here money is the reward, but in case of non-economic activity there is no money involved. So ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ದೇರ್. ನೋ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Okay, so money is reward in the economic activity, and in case of non-economic activity mental satisfaction is the reward. Okay, next, so types of economic activities. So which are the types of economic activities here? So the types of economic activities are business is a type of economic activity, profession is a type of economic activity, and employment is also a type of economic activity. So there are three types of economic activities that are there for your syllabus, and this plays a very important role, guys, because it carries more marks. So these questions are asked for 8 marks. What are the differences of differences between the types of economic activities? ಸೊ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಸೊ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು get 8 marks question on this. Which are the types, write the differences between the types of economic activities. So let's see one by one what are these business activities. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್
employment. Okay, so the next, let us understand what is business here. So business ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, business means exchange of goods and services for money. Okay, either it may be through production or it may be through the what purchasing from the other people. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ earning money. How you are earning money here? By way of exchange of goods and services. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಗಳಿಸುವಂಥ ಹಣ. ಓಕೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ earning profit. ಸೊ ಯು ಆರ್ earning ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ the business. Okay, so business means what here, earning income or profit by way of selling the goods to the customers. So ಈ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು either you can produce it or you can purchase from some other agency and sell it to the customers. Okay, next profession ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, profession means here you are providing the professional services. For example here, doctors service, lawyers service, a chartered accountants service, okay, an engineers service. So all these are termed as profession. So profession ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, they are specialized in some activities. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಚ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್, that is activity is known as what, profession. So profession ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ lawyers. Okay, it may be a service of a chartered accountant. So that is known as a profession here. So business ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, we earn profit. So in business what we do, the income source here is profit. So we are earning profit here. But in case of profession they charge fees. ಸೊ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಹಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯು ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೀಸ್, right? So for that what he does, he charges some fees. So in profession what the doctors or lawyers do, they charge fees there. So professionally fees ಬರ್ತದೆ. Okay, business ನಲ್ಲಿ we earn profit, in profession we earn fees. The income source is fees there. And in case of employment, so employment ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, employment means working as prescribed by an organization or a firm or a industry. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಲಸಗಾರ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯು ಬೈ ದ head of the institution or the owner. So whoever is the head of such an organization, so he will hire you. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ಸೊ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್
So in case of employment, the person or an individual earns in the form of salary. So ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ that are been given to him duly to perform. So based on that duty, so he has to perform his duties. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ 10th ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 12th ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ qualification, prescribed qualification. So any person can start with his own will and wish. He can start any type of business, right? But in case of profession, so profession ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಿನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. Okay, and get the prescribed qualification. Only if they are having that prescribed qualification, then only they can provide those specialized services. So a doctor can provide his service only when he is passed with the examination, or he is eligible, or he is called an MBBS. He has passed the MBBS examination. Only then he can provide the doctor's service. Otherwise he cannot provide that service, right? So likewise there are other institutions. For the lawyers there is a bar council there. Okay, so wherein you have to get the ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಓನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಸೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು decide ಮಾಡ್ತಾ, who will decide this educational qualification? Whichever organization you are working or you want to work, so whichever organization where you want to give your service, ಆ organization ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will give the prescribed qualification. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ qualification. Okay, in case of profession, so you need to be qualified with the educational qualifications that are been prescribed by those institutions. Say for example the medical IM. Okay, so medical councils are there wherein they will give you the degree of the doctors, and only if you are having that degree then only you can provide the service. Okay, for example the lawyer service, so a lawyer is called a lawyer whenever he is having the membership of the bar council. Okay, so bar council ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಾ ಚೇಂಬರ್ನಾಗ ಅವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದ, ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ he can give his service. Okay, and in case of employment also, so employment ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನ್ರಿ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್,
right? So these are some of the differences that are there in between business, profession and employment. Okay, yes. So I hope if you have any doubts regarding to these concepts, that is business, profession and employment, you can comment in the chat box so that I can clear your doubts. Okay, so if you have any doubts regarding to that, so those can be cleared. So you can reply in the chat box whether you have understood or not, so that I can move forward with the other concepts that are remaining. And also like, share and subscribe these videos so that we'll bring you more updates on this channel, that is our Rio Academy, with more fruitful concepts that are very helpful for your first year PUC business studies, guys. Okay, so if you have any doubts regarding to the concepts that I have explained previously, so you can comment in the chat box so that the doubts can be cleared. Okay, so let's move on to the next topic, that is characteristics of business. So now we have understood what is business. Okay, so business ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, so the first characteristic of the business is, right, so the characteristics of the business that we are going to deal here now. So ಏನಪ್ಪ ಈ characteristic ಅಂದ್ರೆ first one, it is an economic activity. So business is a economic activity because we are expecting the reward here. What is that reward? It is profit. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಆರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ರಿಂತ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ goal of earning the money. So whenever there is a goal of earning the money, so that is known as an economic activity, guys. Okay, so it is undertaken with an objective of earning the money, okay, or livelihood. So to fulfill their needs they have to earn money. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ done in order to earn money, right? So it is undertaken with an objective of earning money or livelihood but not for love and affection. Okay, so example is purchase and sale of articles by a shopkeeper. So ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ನೋ, he doesn't sell them for free. Okay, he expects the benefit, he expects the amount or the price of that article. So the shopkeeper, what he does, he only sells goods whenever you are ready to pay for those goods and services. So ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, whenever you are ready to pay for those goods, only then the person is ready to sell these goods.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ or it is money oriented. So the objective here is earning income, guys. So that is the first characteristic of business, right? The second characteristic of business is production or procurement of goods and services. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್? ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ business. So the second thing here is, so business andre ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So what is business? Business is nothing but buying and selling of goods for profit. So how you will sell goods here? Only when you have the goods. So where does these goods come from? So every business has to either produce the good or has to acquire the goods in which it deals. So it has to either purchase from another person or it has to produce on its own. So it's on its own it has to produce, right? So business ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ರೀ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ another person or another people who are selling those goods. So those goods we purchase from another people or another person and then we are going to sell it to the final customers, right? So example ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, goods may consist of capital goods and consumer goods ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ capital goods. Consumer goods means what? Sugar, pen, notebook, which are finally consumed but they cannot be they don't yield you income. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೈ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ money further by producing goods from that machinery. Okay. So these are the types of goods, that is capital goods or consumer goods are also there. So consumer goods andre which are used for final consumption and capital goods means which are used to produce ರೆವೆನ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಮೇ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ transportation. Okay, so the bus facilities, the train facilities, okay, shipping, airways, all these are the services. Okay, so that comes under transportation. Okay, banking, electricity, so these are also known as services. So the business can either provide to the customers. It may be in the form of goods or it may be in the form of services. So in goods it includes capital goods and consumer goods, and in services it includes transportation. It may be transporting services, banking services, electricity services. So all these come under services. So the business can be done in both the forms, that is in the form of services also and also in the form of goods as well. Okay, right. Next one is
sale or exchange of goods and services. So sale or exchange of goods and services means what here? So you cannot only buy products from other people, or you cannot produce the goods and keep it, so you will not earn any income there. So in order to earn income, either you have to do what? Either you have to sell them. Only when you sell those goods, then only you will earn income. ಸೊ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ income earned, right? So in order to earn income, the businesses should sell those goods, or you have to exchange those goods and services. So only when the exchange process takes place, then only the business will earn income or profit. So without sale or exchange, the business cannot earn income here, and that is not termed as a business. So business is one wherein you are producing something, or you are producing some service, or providing some service to give them to the other person for money. Okay, so adana ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ, whenever you are producing the goods for your own personal use and not selling it to the other people, that is not termed as a business. So business means both the activities should happen there. There should be exchange of goods, that is there should be buying and selling. If it includes both these activities, then only it is termed as business. Otherwise it is not termed as business, guys. Okay, so only producing or only procuring the services or goods doesn't mean it is a business. So in business it should have both the characteristics, that is it should include the what, purchasing or procurement of the goods, and also sale or exchange of those goods. So there should be a sale or exchange of goods or services between the buyer and seller. So only when there is an exchange of goods and services, that is termed as a business. Otherwise it is not termed as a business. So goods produced for personal consumption are not a business, or it is not termed as a business. So ನೀವು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ business, right? So I hope you are clear with the third characteristic, that is sale or exchange of goods and services. So let's move on to the next one. Next characteristic of business is dealing in goods and services on a regular basis. So here the business doesn't mean only doing it once. Okay, so say for example you have brought some goods, and one day you sat and you sold all those goods and you went home, and then over. So later on, if you are not doing it, so that is not termed as a business. So business andre entry, it should be done on a continuous basis. So only a single transaction doesn't or cannot be treated as a business. So business means what? Dealing in the goods and services should be regular, that is there should be buying and selling of the goods on a regular basis. So continuous agi goods and services ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ವಿ, ಮಾರಿದ್ವಿ, then we close down, that cannot be termed as a business. So business means what here? Business means that is dealing on a regular basis. So whenever you are dealing on a regular basis, so daily you are buying the goods and selling it to the customers, that is termed as a business. Okay, say for example they have given here, a person sells his old scooter even at a profit, cannot be treated as a business because there is no continuity. So he has only one scooter, so now he has sold it at a profit and over. Okay, so the single transactions doesn't mean business. So the transactions should be a continuous one. So there should be continuous transactions, then only that is termed as a business. Otherwise that is not treated as business. Okay, so business andre entry, there should be dealing in goods and services on a regular intervals. Okay, so there should be continuity in that buying and selling of the goods.
Next, fifth characteristic of a business, the most important one, without which the businesses would not survive. So ಇಲ್ಲಿ earning profit. So the business activities must be intended to earn profit. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ most important or the main objective is to earn profit. So without profit the business cannot be run, right? So it is just like a human body without blood if it is not earning profit, right? So ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ you need blood to survive, in the same way business needs profit to carry out its activities. So with only losses, if you are making only losses, then the business may close down nearly, right? So therefore earning profit is the main objective, because that profit that we have earned, so further it is invested to earn the further living of that, or in order to carry out the further business activities. So ಮುಂದಿನ business activities ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ the businesses cannot survive. So that return is termed as here profit. So the main objective of the business is profit. So if the person is not earning profit, then the business can be closed down, so it is of no use. So therefore the another important characteristic of business is earning profit. So business activity must be intended to earn profit. So businessman should take all the possible efforts to maximize the profit. So here every business organization aim ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it wants to maximize, so ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ intends to earn more and more profit by increasing the sales volume or through reducing the cost. So by doing these activities, the maximizing of profit is done in order to survive or in order to carry out the business. So whenever you are terming the business, so ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ there should be these two words. One is buying and selling, and with the motive of earning profit. So if it is the businesses are not earning profit, then they are not going to survive for a longer period. So therefore business has the most important characteristic and also the objective, that is earning profit. So please remember this one is the most important characteristic in business. Next one, another characteristic here is uncertainty of return, guys. So in businesses you cannot predict the future profit. So today if you have earned ₹1,00,000 profit, so tomorrow you may earn 0 or you may earn 10 lakhs. So that cannot be predicted. Okay, so the exact amount of profit or income that is going to be got by the businesses cannot be predicted by anyone. So there is an uncertainty of return. Okay, so ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಯು ನೋ ಯು ವಿಲ್ earn this much amount, so you are going to get this. But in case of business there is no clarity about earning the specified amount of return here. Okay, so you cannot say I will earn 1,00,000 rupees daily. No, it doesn't happen. So in businesses what happens is there is uncertainty of return. So you don't know what amount of return that you are going to get tomorrow. Okay, so you may earn 10 lakhs or you may come to 0, so that may be there. Okay, so here the businesses cannot predict the future profit. So that is known as the uncertainty of return. So the exact amount of return that the businesses will earn cannot be predicted. It may be higher or it may be lower, or it may sometimes come to negative. Okay, there may be no profit at all. Okay, so there are some situations wherein the businesses will not earn any income, or there are some situations or future wherein it earns more profit than you had already expected, right? So you cannot predict the exact amount of profit that the businesses are going to earn.
So that is one of the characteristic of this business, wherein you cannot predict the future income here. So what amount of income exactly you are going to earn, those cannot be predicted. That is the sixth characteristic of business here. Okay, next, seventh one is, that is element of risk. So every business is subject to risk due to various reasons. Okay, so there is a risk of loss. Okay, so there may be a risk of loss here. You may, in the businesses, sometimes you have to face losses. Why? There are various reasons. So what are those reasons? There may be fire, there may be theft, or there may be a change in the fashion, there may be change in the preferences of the customers who are buying your goods that you are selling. Okay, so in such cases the businesses may incur losses. So they may incur what? Losses. Why? Because there is an element of risk here. You cannot predict the future, so because of that you have various types of risks. So that may be natural risk, that is you may have to face natural calamities. Due to natural calamities you have losses, or due to fire or unexpected uncertainties, we call them as uncertainties. That is, an uncertain event occurs. Say for example, there is a tsunami or there is an earthquake. So in such situations the businesses will face losses. Okay, and in some cases the preferences of the customer. So customer in the preference ಏನಾಗ್ತದೆ, change ಆಗ್ತದೆ. So in such situations also what happens is you may face losses. Okay, so all these things are known as element of risk. So element of risk ಅಂತಂದ್ರೆ because of these elements of, because of these what terms, the businesses may face a risk of loss. Okay, so I hope you are clear with the characteristics of business. So I have listed all of them here, whatever you have done. That is economic. Let's revise these things. That is, characteristics of business are, it is an economic activity. Okay, second one is production of goods and services. Third one is sale or exchange of goods and services. Fourth one is regular dealings, that is continuity. There should be continuity in the business. Fifth one is every business should aim at earning profit. Sixth one, there is uncertainty of return. Okay, so we cannot predict in the future what amount of income exactly we are going to earn in the future. Seventh one is element of risk. So because of some unexpected situations the business may face risk, that is it may face losses. Okay, so that may be natural, or that may be regarding to the change in the preferences of the customers, or in the government rules and regulations, or through fire or theft. Okay, so these are the questions that may be asked for your examinations in the annual examination. So this characteristics of business carries 8 marks, guys. Okay, so you have to explain all this. First you have to list out all the points, and later on you have to explain as I had explained here in the above slides. So if you have any doubts regarding to these characteristics of businesses, difference between the economic activities, types of economic activities, or the difference between economic activity and non-economic activity, so you can just chat, or you can just reply to us in the chat box, so that we can clear your doubts. Okay, so I hope I have made the concepts clear today. So that's it for today. So let's end with the session. So don't forget to like, share and subscribe our Rio Academy YouTube channel. Okay, so I hope you have understood these concepts. So tomorrow same time I am going to come and continue with the further concepts. So thank you everyone, and don't forget to like, share and subscribe our Rio Academy YouTube channel. Thank you.